My name is Andrea Di Stefano. I'm the game director on Gangs of Sherwood. As a game director, I establish the creative vision of the project. I make sure the game is as cool as possible. And last but not least, I make sure also that everyone on the team is happy while producing this project. Je suis Michael de Froyenne, je suis directeur artistique sur Gangs of Sherwood. Mon rôle, c'était principalement d'assurer la direction artistique, les inspirations, les références qui ont permis de définir l'univers, les environnements, les personnages du jeu. When we started out on Gangs of Sherwood, we knew that we wanted to create a fast action game, and the Robin Hood world and legend were a natural fit for the kind of game we wanted to make. When we started researching the project, we didn't limit the scope of our research to the most famous contemporary movies or books. We really went back to the original tales, which are extremely old, and in them we found interesting stories, situations, incredible characters that we could actually use into our story, in our own take of the Robin Hood legend. Pour la direction artistique, on a fait plusieurs recherches. On s'est bien sûr posé la question du style, du degré de réalisme. On a opté pour une ambiance assez particulière, assez sombre, mais en restant dans une représentation réaliste des différents éléments du jeu. Par contre, on exploite quand même certaines particularités, comme l'extrapolation des formes ou une certaine symbolique. When it comes to the characters of Gangs of Sherwood, the four main characters are, let's say, classic characters that most people know from the Robin Hood legend, right? You have Robin Hood, of course, you have Maid Marian, Little John, and Friar Tuck. But we also went back to the original folklore and found characters that some people may not know, like Guy of Gisborne or the Prioress of Kirklees, and we turned them into, well, most of the time, evil guys. But the idea behind this is that we really wanted to provide a broader look at the whole Robin Hood lore. Pour le design d'Alain Nedel, on voulait être différent de ce qu'on imagine en général de ce personnage. On voulait surprendre et également proposer un personnage qui est assez ambigu dans son design, dans le choix des couleurs, dans ses expressions. So when it comes to the Robin Hood legend and world, we're definitely doing our own take on the whole story, right? We're turning this into some kind of war story where the main characters of the Robin Hood folklore are the leaders of a resistance against the evil sheriff of Nottingham. On top of that, we place the technology of the world in a way more advanced state than the classic Robin Hood technology, so medieval. Right? Here we really bring this idea of science fantasy into the game. This technological progress is brought by the Lionheart, a magical stone found during the Crusades. This stone allows to alter metals and give them almost magical properties. It affects the military, it affects transportation, and in our case, most especially, it affects combat and the way in which characters interact with the enemies, what kind of powers they can trigger, and in general, it really supports the bombastic feel of the action. Bon, il y a eu pas mal de recherches effectivement sur le design de la pierre. On s'est inspiré sur l'alchimie, différentes conceptions qu'on peut se faire de ce type de pierre. Concernant les environnements, le jeu est divisé en chapitres. On a voulu avoir une certaine variété, bien entendu, entre les chapitres, mais aussi au sein des chapitres. Il y a plusieurs lieux iconiques dans le jeu. On commence par exemple par le village de Loxley qui est assiégé. On aura évidemment d'autres endroits très iconiques comme la forêt de Sherwood et bien entendu la ville de Nottingham. On a voulu exploiter l'aspect un petit peu désolé des différentes régions qu'on va traverser pour montrer le climat de guerre qui règne dans notre histoire et aussi le côté pollution avec l'emprise de la technologie sur l'environnement. There's several things I'm very proud of in Gangs of Sherwood. The game is very fun, both solo and as a group. We have a crazy narrator that has his puppets, Alana Dale, and then there's the final level of the game, a giant flying fortress.